ගන්න අතනින්. ඕක කලින් එක. ඕකත් ඕනනම් ගන්න මේ මේක ගන්න. අතන දෙකක් තියෙනවා. අර ගන්න උඹට ඕක තියෙන. පටත් ඕනද? අර ගිය සතියේ ඩියුට් එක තියෙනවා 6 මේ බයොස්පී එකේ පාර්ට් 2 මෙතන බයොස්පී එකේ පාර්ට් 2 ඩියුට් එක තියෙනවා ඔන්න ගන්න. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Good evening, children. Online children, can you hear me? Good evening, sir. Yes, sir. Right. Today we are going to finish your syllabus. Finally, I've selected the hydrocarbons and their derivations. Short unit. Normally in school syllabus, this unit, it is done earlier. මේක කලින් කරනවා සාමාන්‍ය ස්කූල්ස් වල අපි ඉක්මනට ඉවර ගන්න පුළුවන් නිසා හැබැයි මම ක්ලාස් එකේ අන්තිමටම තියාගත්තා. Okay. Everything must be done in the tute. මේ tute එකේ තමයි පුතේ ඔක්කොම ලියන්න තියෙන සියල්ලම. ඒ නිසා මම මේක ඉවරලා තියෙනවා මේක අත්‍යවශ්‍යයි ඔයගොල්ලන්ට. පහුගිය දවස්වල ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තිබ්බා. ටර්ම් ටෙස්ට් එකෙත් මම හිතන්නේ තිබ්බා මේකෙන් ක්වෙස්චන්ස් වගේක්. ඒත් එක්කම ඉදිරියට තියෙන ටෙස්ට් වල එක්සෑම්ස් වලට ඔයගලන්ට හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් පාඩම අවශ්‍ය වෙයි. කවදාවත් එක අවුරුද්දක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් වලින් ක්වෙස්චන්ස් ආපු නැති. හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් වලින් ක්වෙස්චන්ස් එකක්වත් ඇවිල්ලා නැති එකම අවුරුද්දක්වත් නැහැ. At least 2 MCQs. MCQs දෙකක් හරි එනවා. ඒක crucial වෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ A pass එකට. I'm talking about A passes, not B, C, E, S. E නෑනේ S. ඒ වැඩක් නෑ මට. මට ඕන B එකක් A එකත් අතර B එකේ කෙනෙක්ව A එකේ කොට දාන්න. හරි එක ලකුණක් සෑහෙන වැදගත් තියෙනවා. ඒ නිසා සිලබස් එකේ තියෙන කිසිම කොටසක් අතාරින්න එපා. පාඩම් කරා කියලා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරි? පසුතැවිලි වෙන්න වෙයි. Hydrocarbons. කෙලිම ටියුට් එකට යන්න. Question number 1. What is known as hydrocarbon? මේක වේගින් පාඩම ඉවර කරන්න නැත්නම් අද ලබසතියෙත් එන්න වෙනව නැත්නම්. What is known as hydrocarbon? මොනවටද hydrocarbon කියන්නේ? Hydrocarbons are chemical compounds containing carbon, hydrogen only. Chemical compounds containing hydrogen and carbon only. ඒ දෙන්න විතරක් ඉන්න අය. තමයි hydrocarbons කියන්නේ. Look at few of them. They are fuel, wax, it has only carbon, hydrogen. Petrol, carbon, hydrogen. Methane, carbon, hydrogen. LP gas, kerosene, diesel, they all have carbon and hydrogen only.
But firewood has nitrogen and oxygen too. So firewood is not a hydrocarbon. Firewood can hydrocarbon and නෙමෙයි. Other compounds are hydrocarbon. The simplest hydrocarbon is methane, CH4. Methane. Methane, no methane. Simplest hydrocarbon. Switch එක off කරලා on කරන්න. Off කරලා on කරන්න. What? Check 1, 2, 3. Right. දැන් හරිනේ. ඇහෙනවනේ. ලියන්න එතන. Chemical compounds which contain chemical compounds which contain hydrogen and carbon only are called hydrocarbons. Hydrogen, carbon, the carbon, hydrogen only. Then grade 10, in the first unit, you have divided all chemical compounds into two groups
as organic and inorganic on the basis of presence or absence of carbon. Chemical compounds with carbon and other associated elements are called organic compounds. මේගොල්ලන්ට කියවා organic කියලා. They have compulsory carbon and hydrogen, oxygen, nitrogen, or halogen. Halogen means chlorine, fluorine, iodine වගේ කෙනෙක් ඉන්න ඕන. Or sulfur too. They are organic compounds. But carbon dioxide, carbon monoxide, bicarbonates, carbonates, those are not organic compounds. මේවා organic compounds නෙමෙයි. මේවා organic compounds නෙමෙයි. ඇයි carbon තිබ්බට organic කියලා අපි consider කරන්නේ නැත. What are organic compounds කියලා තියෙන විතර ලියන්න. Chemical compounds with carbon sound එකේ echo ගතියක් කියනවා. ඒක හෙට තමයි හදන්නේ. ඒක දැන් තිබිච්ච දෙයින් ඒක හදන්න අමාරුයි. ආයෙත් වෙනවා මේ සද්දේ. නේද? මොකද with carbon are known as organic compounds. Then you are given a table which is in the textbook. No need to write it again. ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නැවත ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි? ලියන්න ඊළඟ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට.
දැන් ඇහෙනවද ඔන්ලයින් දරුවන්ට? මම දැනගන්න ඕනේ ඔන්ලයින් එකට යනවද කියලා සවුන්ඩ් එක. පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා එකයි. ඇහෙනව නේද? Right. What are the observations of the above practical? මේ practical එක මොකක්ද? You did this practical in grade 8 for another aim. වෙනත් දෙයක් එතනින් හොයාගත්තේ. මොකක්ද? Products of combustion. Products of combustion. In grade 11, in this unit, you will learn it to confirm that carbon, hydrogen are present in hydrocarbons. The hydrocarbon used is candle wax. Used hydrocarbon is candle wax here. Candle wax smoke contain carbon and hydrogen. How do we confirm that? අපි කොහොමද confirm කරන්නේ? When the smoke passes through the U tube, it has anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate turn into blue crystals done by water. Cool water used to condense water vapor into liquid water. We know that the two products of combustion are carbon dioxide and water. In any, when any hydrocarbon is burned, carbon dioxide and the water vapor are produced. That water vapor turns into liquid water by ice cubes or cold water. Then it converts copper sulfate into blue crystals. It confirms that water is there. If the water is there, hydrogen should be. That is how to confirm hydrogen present in hydrocarbon. And hydrogen තියෙන විදිය කියන හැටි. Carbon dioxide gas, when it bubbles through colorless lime water, it turns into off-white or milky color. It confirms that carbon dioxide present in that smoke. If carbon dioxide is there, carbon must be there too. එහෙනම් carbon තියෙන්නත් ඕන. That is how carbon and hydrogen are identified. Okay. Questions. What are the observations of the above practical? Make your observations මොනවද? Leander. Anhydrous copper sulfate turns into blue crystals. Anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate turns into blue crystals. Turns into blue crystals. Anhydrous copper sulfate turns into blue crystals. Another observation. Observation number 2. Colorless lime water turns milky. Turns milky. Number 2. What is the reason for your answer? There are two reasons for two observations. Right, the first one. Water turns copper sulfate blue. Water turns copper sulfate. Water turns copper sulfate into blue color. Water turns copper sulfate into blue color. Copper sulfate into blue color. Another reason, carbon dioxide turns lime water milky. Carbon dioxide turns lime water milky. Right. Question number 3. What is the conclusion of the above practical? What is the conclusion? Candle wax has, the candle wax contains carbon and hydrogen. Candle wax contain carbon and hydrogen. It is a hydrocarbon. It is a hydrocarbon.
It is a hydrocarbon. It is a hydrocarbon. Right. Hydrocarbons can be classified into three according to the number of chemical bonds between carbon atoms. What are the three types of hydrocarbons? Alkanes, alkenes, alkynes. Alkanes have carbon single bonds. Carbon-carbon single bonds. Carbon-hydrogen single bonds. Alkenes have carbon-carbon double bonds. Alkynes have triple bonds. එක අකුරයි වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන A අකුර, මෙතන E, මෙතන Y. Alkanes are not in your syllabus. මෙයා ගැන ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැහැ. Out of alkyne, alkene, alkane, which is more reactive? Is it alkynes, alkenes, or alkanes? Alkynes are reactive than alkanes. Alkanes are reactive than, alkenes are reactive than alkanes. Alkanes are more stable. Alkanes stable because it has a single bond. If they are stable, no chemical bonds are made. But alkynes have triple bond. It is unstable. It's always try to make chemical bonds with others by breaking that bond. මේ bonds එක කැඩිලා එයා හැමතිස්සෙම බලන්නේ වෙන වෙන අයත් එක්ක bonds හදා ගන්න. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ active කියලා කියනවා. ඊට වැඩිය ටිකක් alkene අඩුයි. හැබැයි alkenes active, alkanes වලට වැඩියි. Right? වර්ග තුනයි alkanes, alkenes and alkynes. අපි යමු alkanes වලට. The simplest alkane is methane. Methane කිව්වට හරියට මේකට methane කියලා කියන්න. මොකද අපි alkanes ඉදිරි ඉගෙන ගන්න. It's methane. Methane. Methane is the main component in biogas. Methane releases from garbage heaps, marshlands, and biogas plants. Methane is a toxic gas, odor gas, highly combustible gas. Methane gas. Simplest hydrocarbon. It has covalent bonds also. What is known as alkanes? Hydrocarbons having carbon-carbon single bonds. Hydrocarbons having carbon-carbon single bonds. Carbon-carbon single bonds. Carbon-carbon single bonds. They are the alkanes. The biogas produced using the waste disposed from poultry farms. Poultry farms කියලා කියන්නේ කොකුල් farms කියන එක used as a fuel. ඒව ගන්නවා biomass එකට. What is the main component of it? Methane. CH4 methane. Write the name of the above molecular formula. CH4. Molecular formula is CH4. CH4. Mention the other place where the above gas release. Marshlands and garbage heaps. Marshlands, වගුරු බිම් වලින්. Garbage heaps වලින් release වෙනවා. Right. You know, children, there's a common equation for alkanes. Here's the common equation. CnH 2n plus 2. N means number of carbon atoms. CnH 2n plus 2. As example, if n is 1, n කෙනෙක් කෙනා එකයි නම්. How do you write this equation?
C1H 2 into 1 plus 2. That is C1H4. C1 is not written. It is written as CH4. මේක ලියන්න අපි CH4 කියලා. CH4 is methane. ඒක ඇවිල්ලා methane. If N is 2, N කෙනෙක් කෙනා 2 නම් දෙකයි නම් මොන ලියලා තියෙන්නේ? CN C2 H 2 into 2 plus 2 C2 H6 ඔය විදිහට අපිට ලියන්න යන්න පුළුවන් alkanes ගොඩක්. common formula එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. According to the number of carbon atoms, alkanes are named. නම් කරනවා අපි carbon atoms ගන්න අනුව. If there is a single carbon atom, it is called methane. එකක් නම් තියෙන්නේ carbon අපි කියනවා methane කියලා. Methane. If there are 2 carbon atoms, it is called ethane. Ethane. If there are 3 carbon atoms, it is called propane. If 4 are there, butane, 5 pentane, 6 hexane, 7 heptane, octane, nanine, ඔහොම යනවා. මෙතන ඔයගලන්ගේ ඔරල් එක්සෑම් එකට ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ කාබන් 4ක් එනකන් විතරයි. පහත් ගණන් ගන්න නැහැ. මෙතනින් යාට අහන්නේ නැහැ. පහුගිය දවස්වල ගෑස් ටැංකි පිපුරුවා. ගෑස් වල තිබ්බේ LP ගෑස් වල මොනවද තිබ්බේ? LP ගෑස් වල තිබුණා මෙතනින් දෙන්නේ. කවුද? propane and butane. මෙන්න මේ දෙන්නා. මේ දෙන්නාගේ proportions වල percentages වල වැරද්දක් නිසා තමයි එක්කෙනෙක් වැඩි වෙලා ඔය පුපුරන්න ගත්තේ. butane ද කොහෙද percentage එක වැඩිව හොයලා බලන්න ඕන. ඒවා timely topics. මොකද ඒවා දැන් අවුරුදු දෙකක් විතරනේ එහෙම වෙලා. නිසා ඒවා දැන් අහන්න පුළුවන් පේපර් එකට. මොනවද මේ LP gas වල තියෙන combustion එක. ඒගේ percentage කොහමද? කවුද වැඩිපුර ඉන්න ඕන? safety එකට. කවුද වැඩිපුර හිටියේ නැත්තේ? ඇයි පිපුරුවේ? මේ දෙන තමයි හිටියේ. මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ බලන්න එපා. බොරුවට කාරිනාස්ති ගන්න එපා. මෙව ඇඳලා නගලන්න. මෙතන එකක් ඇඳහම හොඳටම ඇති මේ CH4 C2H6 C3H8 මේ හැමතැනම හයිඩ්‍රජන් එන්නේ. හතරක් තිබුණොත් බියුටේන් කියලා කියනවා. ඔයාලට ටේබල් එකක් දීලා තියෙනවා. ටේබල් එකේ ওই ටික ෆිල් කරගන්න ඕනි. පුළුවන් එක් කරගන්න. පැටර්න් එකක් වගේ අඳින්න ඕන. If there are 4 carbon atoms like that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The common formula. Then they ask about the common formula. Turn the next page. Mention the places where the above ethane gas is released. Ethane කියලා කියන්නේ දෙන්නෙක් ඉන්න ගෑස් එක C2H4. මේක ඔයගොල්ලෝ grade 9 ඉගෙන ගත්තා ethylene gas කියලා plant hormone එකක් විදියට. පළතුරු ඉදෙන්න ඕන කරන hormone එකක් විදියට. මේක ඇත්තටම inhibit එකක්. මොකද පළතුරු ඉදෙනකොට ගහේ වර්ධනය නතර වෙනවා. inhibit වෙනවා. తాවකාලිකව නතර වෙනවා. මේකම මිනිස්සු ගන්නවා කාබයිඩ් ගහලා පළතුරු ඉදවන්න. කාබයිඩ් ගන්නවා කියන්නේ කැල්සියම් කාබයිඩ් වලට වතුර දානවා. මේකට වතුර දාපුවමත් ඔය ගෑස් එක තමයි රිලීස් වෙන්නේ. C2H6 ගෑස් එක. එතිලීන් ඔකට කියනවා ඇසිටිලීන් කියලාත් කියනවා. එතිලීන් නෝ ඇසිටිලීන්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උස් හැදෙනවා.
තව මේකේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා මොනවද? ඔක්සි ඇසෙටින් ෆ්ලේම් එක හදන්න ගන්නවා. ඔක්සි ඇසෙටිලින් කියලා කියන්නේ වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට්ස් වල ටැන්ක්ස් දෙකක් තියෙනවා සිලින්ඩර්ස් එකක තියෙන ඔක්සිජන් ගෑස් අනිකේ එන්නේ ඔය කියන ඇසිටිලින් ගෑස් එක. මේ දෙක කපල් කරලා දෙන්නේ. ඒකින් හැදෙනවා සෙල්සියස් අංශක 4000ක් විතර ලොකු ෆ්ලේම් එකක්. ඒකෙන් තමයි යකඩ කපන්නේ. ඔක්සි ඇසිටිලින් ගෑස්. right? C2H6 තමයි මේ ගෑස් එක. ලියා ගන්න එතනින් the places where the above ethane gas is released. කොහොමද ලියන්නේ අපි? ඒක පොඩ්ඩක් තියන්න ඊළඟ question යන මාරිටම place එක දෙන්න. Write the common formula for alkanes. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා. දැන් මතකෙන් ලියන්න. කොහොමද ලියන්නේ? CnH2n+2. මෙන්න common formula එක. 2n+2. What is denoted by n in the above formula? මේකේ n කියලා කියන්නේ number of carbon atoms. Number of carbon atoms. That is n. Number 9. The fuel petrol වලට අපි petrol කිව්වට එයාගේ scientific name එක gasoline. Gasoline කියලා කියන්නේ ඒ ගැනත් ප්‍රශ්න තිබ්බ පහුගිය කාලේ. Mixture of alkanes. එකත් alkane mixture එකක්. What is the most abundant alkane? අපි super petrol ඊළඟට sinophenol නේ මොනවද කියන්නේ? හරිද? Chinese එක මොකද්ද? sinopec ද මොකක්ද දෙයක් තියෙනවනේ. ඊළඟට IOC කිය අපි ගන්නවා ඒකෙත් Euro 3 අනම්මනම් එනවනේ. අපි හැමතිස්සෙම හොයන්නේ super petrol. super petrol වල අපි හිතනවා 95 octane තියෙනවා කියලා. octane තමයි මෙයාගේ තියෙන හයිඩ්‍රෝකාබන් එක. octane කියන්නේ කාබන් කීයක්ද? 8ක් තියෙනවා. කාබන් 8ක් තියෙන ඇල්කේන් එකක් තමයි තියෙන්නේ octane. අපි octane ගාන තමයි හොයන්නේ. නමුත් ඔය කියන තරම් ඔය කියන octane ගාන උතර නැහැ. 95 කිව්වට ඔකට බොහොම අඩු ලංකාවට එන පෙට්‍රල් වල එහෙම නැහැලු. ඒ හින්දා සුපර් පෙට්‍රෝල් වලට යන එක හොඳයි. හොඳ සුපර් පෙට්‍රල් වල 95 වලක් තියෙන්නේ 91ක් විතර නම් normal පෙට්‍රල් ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ නේ. කොච්චර වාහන පහුගිය කාලේ බාල පෙට්‍රල් ගහලා එන්ජින් ඩැමේජ් වුණාද? යුරෝපියන් වෙහිකල්ස් වලට හොඳ නැහැ. එන්ජින් එකේ ගාලම් එනවා සුපර් පෙට්‍රල් විතරක් යූස් කරන්න කියලා. ජපනීස් වෙහිකල්ස් වල එච්චර ඉෂුව එකක් නැහැ. ලියන්න ඕකේ තියෙන්නේ මොනවද? ඔක්ටේන්. ඔක්ටේන් කියන්නේ 8ක් එනවා කාබන්. ඔක්ටේන්. ළමයි මෙතන 8ක් වුණොත් මෙයාගේ ෆෝමියුලා එක ලියන්න පුළුවන්ද? C8H 8 into 2 16 plus 2 18. C8H18 no? Butane, octane. Right, number 10. LP gas is another mixture of alkane. What is the main constituent of it? මං ඉස්සලා කිව්වා. LP gas වල මොනවද තියෙන්නේ? Liquid propane and butane. Propane and butane. Propane වල තියෙනවා carbon atoms 3ක්. Butane වල 4ක්. Right. අපි ඊළඟට යනවා alkenes වලට. Alkenes. නමින්ම තේරෙනවා alkene කියන්නේ double bonds තියෙන්නේ. Carbon carbon double bonds තියෙන්නේ alkenes වල. This is the alkene, the simplest alkene. What is the name of this simplest alkene? Look at the double bond. This is called ethene. Not ethane, ethene. මොකද්ද මේක? ethene කියන එක. Chemical formula, the molecular formula is C2H4. C2H4.
What is known as alkene? Can you write the answer, Leander? Hydrocarbons having double bonds between carbon-carbon atoms. Hydrocarbons having double bonds between carbon-carbon atoms. Propane, butane වලින් වැඩිපුර තියෙන්න ඕන propane. Butane percentage වැඩි වුණාම තමයි පුපුරන්න ගන්න. හරියටම percentage එක මම දන්නේ නැහැ හොයලා බලන්න. කීයද කියලා. මෙන්න තියෙනවා මම highlight කරලා. Hydrocarbons having double bonds between carbon-carbon atoms are alkenes. Next. What is the simplest alkene and its molecular formula? This is the simplest alkene. Ethene. And here's the molecular formula. You may draw the molecular structure as well as molecular formula. Number 3 අල තියෙන draw the molecular formula. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අඳින්න. ඊට උඩින් තියෙන formula එක ලියන්න. ඊට කලින් තියෙන නම ලියන්න. ඔව්. Butane කීයක් තියෙනවද? 80%ද? Butane 70 අරක 30. Butane වැඩි LP gas වල. Butane 80ක්ද කොහෙද කරලානේ ඔය පිපුරුනේ. ඒක ලාභයිලු butane ප්‍රමාණය වැඩි කරන එක ලාභයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා බාල LP gas විදියට ටැංකිය වලට ඒක දාලා ඒවල තියෙනවා. ප්‍රෙෂර් එකට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ ටැංක් එකේ. ඒක පිළිගත්තනේ ඒගොල්ලෝ කම්ප්‍රෙෂන් එකේ වැරද්දක් කියලා. gas ලිප්පව පුපුරන්න ගියානේ අන්තිමට. අහන දෙයට උත්තර දෙන්න molecular formula කියලා ඇහුවොත් ලියන්නේ මේක. structural formula කිව්වොත් මේක ඇඳලා පෙන්නන්න. නම ඇහුවොත් නම ලියන්න. ඒ තීන්ද මොකක්ද කියලා. Right. We are going to learn the derivatives of ethylene. Derivatives of ethene. Derivatives කියලා කියන්නේ මෙයාගෙන් හදාගන්න පුළුවන් වෙනත් hydrocarbons මොනවද කියලා. මේ බලන්න. The ethene structure is a carbon-carbon double bond for hydrogen. If single hydrogen replaced with chlorine, මෙයා වයින් කරලා chlorine කෙනෙක් replace වුණොත් මෙතෙන්ට. මේ it is a derivative of ethene. This derivative is known as what? Chloroethene. මේකට කියනවා chloroethene කියලා. Chloroethene. Now what is the molecular formula of chloroethene? C2H3Cl. And this is the structural formula of chloroethene. මෙයාට කියන්නේ chloroethene කියලා. ඔය ටේබල් එකේ අඳින්න molecular formula and structure formula of chloroethene. Another derivative of ethene. තවත් derivative එකක් තියෙනවා. මේක අඳගත්තද? Another derivative is if 4 hydrogen atoms of ethene replaced by fluorine, 4 fluorine atoms. Here the ethene. These 4 hydrogen are replaced by 4 fluorine atoms. Fluorine hatarak, it is called tetrafluoroethene. Tetra කියන්නේ හතරයිනේ. Tetrafluoroethene. What is the molecular formula of tetrafluoroethene? C2 no H4F.
C2F4. Name tetrafluoroethene. Why we learn those derivatives? ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න මේ derivatives ගැන? Next, we are going to learn about the polymers, artificial polymers. Artificial polymers are very useful, very essential. Polymers are built up by those derivatives of ethene. Polymers හදන්නේ ඔය ethene ගේ ඔන්න ඔය derivatives වලින්. ඒකයි අපි derivatives ඉගෙන ගත්තේ. ව්‍යුත්පන්න කියලා සිංහලෙන් කියනවා derivatives. මොකක්ද polymer එකක් කියන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු. What is a polymer? ඉස්සර නම් grade 9 syllabus එකේ තිබ්බා. ඔයාලට ඒක අයින් කරලා තියෙන්නේ. Look at this diagram. A pattern, a chain which is built up by using file clips in two colors. There is a regular pattern of combining a large number of file clips to make this chain. This process is called polymerization. මේකට කියන්නේ polymerization. It has repeating units. Each unit is called a monomer. මේක කොටසකට කියනවා monomer එකක් කියලා. When the large number of monomers are polymerized, a polymer is made. එකතු වුණාම කියනවා polymer එකක් කියලා. මේ තියෙන්නේ large molecules. Polymers are very large molecules formed by joining large number of small molecules with one another. That means there is a pattern. යම්කිසි රටාවකට තමයි මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? Those are non biodegradable. මේවා දිරන්නේ නැති ඒවා. pattern එකකට simple molecules පේලියට connect කරලා තියෙනවා නම් අන්න එතන හැදෙනවා polymer එකක්. That is a polymer. Write the answer for the question. අරගෙන what is a polymer කියලා? What is known as polymers? Mention two common special features of it. Polymers වල තියෙන common features මොනවාද? දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි they have arranged in the form of long chains. දිග දාම විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එකක් arranged in the form of long chains. In the form of long chains. Form of long chains. Another special feature is it is composed by repeating small molecules. Composed by repeating small molecules. Small molecules ගොඩක් එක එක repeat වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. Repeating small molecules. Okay. Number 3, what is known as polymerization? The name given for this process. මේකට කියන නම. The process of forming polymers. The process of forming polymers is called polymerization. Process of forming polymers. Polymers හදන මේ process එකට කියනවා polymerization. So what is a monomer? ඔය polymer එකක තියෙන single unit එකට කියනවා මොකද්ද? polymer එක කියලා. Sorry, monomer කියලා කියනවා. ලියමු එහෙනම් what is known as monomer?
මම ওই තුනම එකට තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එකක් දෙන්නම්. ඒ කිව්වේ මොකද්ද පොලිම එකක් කියන්නේ? මොකද්ද රිපීට් යුනිට් එකක් කියන්නේ? මොකද්ද මොනෝම එකක් කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ. බලන්න මේක දිහා. Polymer. Very large molecules formed from linking together a large number of small molecules. අපි වෙනස් විදිහට ලිව්වා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොනෝම කියන්නේ මොකක්ද? Small molecules contributing to form polymers. ලියන්න. Small molecules contributing to form polymers. Number 5, last one. What is repeating unit? මොකක්ද මේ repeat unit එකක් කියලා කියන්නේ? What is the repeating unit? ඒක ලියන්න කලින් මම එකක් අරන් කියලා දෙන්නම් පොලිම එකක් හැදෙන විදිය. I'm drawing a monomer first. Tell me what is this? කවුද මේ? මෙයාට මොකද්ද කියන්නේ? ethene. This is ethene. It is the monomer. අන්න monomer එක. Simple unit එක. It's a monomer. You can see the double bond between carbon. When this double bond is broken, make කැඩෙනවා double bond එක. Then you'll result this formula. This is called the repeating unit. මෙන්න repeating unit එක. When large number of such repeating units are polymerized, මේ වගේ අය ගොඩාක් එකතු වුණාම ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙනුත් තව එකතු කරගන්නවා. අපිට numbers ගන්න දන්නේ නැති නිසා අපි දෙනවා n number කියලා. n number of repeating units are combined to form what? A polymer. This is the polymer. මෙන්න මේ කියන polymer. අඳුරගත්තේ කොහොමද? මෙතන n තියෙනවා. n කියන්නේ any number of single molecules කියන එක. ඔයාලා maths වල ඉගෙන ගන්න arithmetic progression නම් මනම් n කියලා දාලා ඒ වගේ තමයි. This is repeating unit. That is a polymer. Repeating unit is made by breaking that chemical bond of the monomer. So these are three things. Monomer is one thing, repeat unit is another thing, polymer is the other one. What is the name given for this polymer? According to the name of the monomer, the polymer is named. The monomer of this polymer is ethene. Therefore, this is known as polyethene. මේක හරියටම කිව්වොත් polyethene. අපි polyethene කියලා කියන්නේ නැතුව අපි කියනවා polythene කියලා. කෙලින් කියනවා polythene. අපි polythene හදාගන්න ඔය විදිහට. What is the monomer of the polythene? Ethene. ethene. දැන් ලියන්න මොකද්ද repeat unit කියන්නේ කියලා. මම දෙපාර තුන් පාර කියන්නේ නැහැ, එක සැරේ කියන්නේ අහගෙන ඉඳලා ලියන්න. හරි? Repeating unit. The basic structural unit containing a polymer. Polymer එක තියෙන basic structural unit, repeat unit එක. Let's learn a few polymers, artificial polymers. Turn to page number. Next page and question number 4. Question number 4 එකට එන්න. 1 2 3 දෙක අතාරින්න. ඒක ඊළඟට කියලා දෙන්නම්.
Identified is artificial polymers. අපිට ඉගෙන ගත්තා derivatives කියලා. අන්නේ derivatives වලින් හදලා තියෙනවා polymers කීපයක්. එකිනෙක තමයි මම ඇන්දේ polythene කියන එක කියනවා. main polythene වෙනම ඇන්දොත් මේ වගේ repeat unit ගොඩාක් තියෙනවා යාගේ. ඉවරයක් නැතුව අඳින්න පුළුවන් අපිට දිගට. මේ හැමතැනම හයිඩ්‍රජන් ඉන්නවා. This is polythene. Long chains. N number කියලා ලිව්වේ ඒක තමයි. මේ අඳින්න බැරි ඉඳ තමයි මේක අඳින එක අපිට අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ N කියලා දාලා. polythene වල අඳින්න පුළුවන්ද ඔය විදිහට ස්ට්‍රක්චර් එක? දැන් ඕගොල්ලෝ අඳින්නේ මේ long chain එකද නැත්නම් N කියන එකද? N කියන එක අඳින්න. N. polyethylene කියලා කිව්වට අපි කියන්නේ polythene කියලා. polythene. Polyethylene or polythene. So what is the monomer of that? Monomer of polythene? Ethene. Monomer is ethene. Another polymer, තවත් polymer එකක්. It is made by one of the derivative of ethene. ethene ගේ derivatives දෙකක් ගන්නනේ අපි. ඒකෙන් එක්කෙනෙක්ගෙන් හදලා තියෙනවා තවත් polymer එකක්. මතකද මෙහෙම derivative එකක් තිබ්බා. Chlorine in කෙනෙක්. What is this? Chloroethene. Chloroethene. This is a monomer. Monomer. Chloroethene. What would be the repeat unit? Mark with the repeat unit taker. Break the double bond. මේ double bond එක කරන්න. Then දෙපැත්තට තව ඕන තරම් molecules join කරගන්න පුළුවන්. This is the repeating unit. මෙන්න repeat unit එක. Now, large number of such repeat units are polymerized to form. What is a polymer made? මොකද්ද මෙතන හැදෙන polymer එක? N කියලා දාලා අපි හදන polymer එක මොකද්ද? Oh. If the monomer is chloroethene, the polymer should be polychloroethene. ඉස්සරහට poly කැලක් දාගන්න. එතකොට එනවා polychloroethene. Polychloroethene is also known as polyvinyl chloride. මොකද chlorine එකක් තියෙනවනේ. අපි කියනවා polyvinyl chloride නැත්නම් polythene කියලා. Polyvinyl chloride. තවත් කෙටියෙන් කියන ඕකත් දිග වැඩි හින්දා PVC කියලා. polyvinyl chloride.
PVC pipelines ඔක්කොම මේ තමයි. ඔය ගිහලා තියෙන lines ඔක්කොම මේ conduit pipes ඔක්කොම water pipes ඔක්කොම PVC. PVC එන්න කලින් ඉස්සර ඔක්කොම තිබ්බේ මොනවද? GI pipes තිබ්බේ. GI pipes ගත්තාම ලොකු ප්‍රශ්න ආවා. එකක් තමයි මලකඩ කනවා. පොළව යටින් අරන් යන්න බෑ රාස්ට් වෙනවා. අනිත් එක තමයි රියැක්ට් කරනවා. ඇයි? මොකද? ක්ලෝරින් polyvinyl chlorine. මෙතන නේද කියන්නේ? හයිඩ්‍රජන් නෙමෙයි ක්ලෝරින්. මෙතන ක්ලෝරින් ඉන්නේ ළමයි. ක්ලෝරින් එන්නේ. දැන් හරිනේ. ඒ කාලේ GI pipes නිසා වතුර ටොක්සික් කියන්නේ වතුරත් එක්ක රියැක්ට් කරලා ලවණ වර්ග ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා කෙමිකල්ස්. අනිත් එක බර වැඩි, නමන්න බෑ, ගණන් වැඩි. PVC ආවට පස්සේ GI pipes අයින් වුණා. ඕන විදියට නමන්න පුළුවන් බර අඩුයි. හරි රියැක්ෂන්ස් මුකුත් නැහැ. නමුත් ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් තව ගොඩක් unfavorable conditions තියෙනවා. ඒක අන්තිමටම කියලා තියෙනවා. පෙන්ලක් තියෙනවා. ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. දැන්ට අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ polychloroethene ගැන PVC ගැන මේ හැදිච්ච විදිහ. This is monomer, this is repeat unit, this is the polymer. මොකක්ද එක්සෑම් එකේ අහලා තිබ්බේ? මොකක් ගැනද? ethene දාලා තිබ්බේ. මොකක් repeat unit එකක් අහලා තිබ්බනේ? ethene. ලියුවද හරියට? ඔව්. ethene. පොලීම එක හොයාගන්න පුළුවන් මෙතන N තියෙන්න ඕන. ඩබල් බොන්ඩ් තියෙන්න බෑ. බොන්ඩ් එක බ්‍රේක් වෙලා තියෙන්න ඕන ස්ටේබල් වෙන්න ඕන. බොන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙනවා නම් ඒක මොනෝම එක. ඕනම එක. හරි රිපීට් යුනිට් කියන්නේ වෙනස් නේ. N කියන එක නැතුව එන එක තමයි රිපීට් යුනිට් කියන්නේ. රයිට්. තව එක ඩිරයිවේටිව් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? මම ඉස්සෙල්ලා ඇන්දා එතීන් වල හයිඩ්‍රජන් හතරම රීප්ලේස් වෙනවා ෆ්ලෝරින් හතරක්. අපි කියනවා ටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතීන් ටෙෆ්ලෝන් කියලා. මම ඒකත් අඳින්නම්. ඊළඟට අහලා තියෙනවා. මේක ලිව්වනේ. ටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතීන්. ටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතීන්. short form Teflon. Teflon is useful in making non-stick pans. ඔයාලගේ තියෙන non-stick pans. ඒ වගේම අර ice වල යන ice skating වලට ගන්න shoes හදන්න ගන්නවලු electrical items හදන්න ගන්නවා Teflon. කොහොමද හැදෙන්නේ? This is the derivative of ethene. No hydrogen there, 4 fluorine atoms. Monomer. What is the name of this monomer? මොකක්ද මේකේ මොනෝමර් එකේ නම? ටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතීන්. Tetrafluoroethene. Break the double bond. Combine with another 2 molecules in each side. මැද chemical bond එක කැඩිලා දෙපැත්තෙන් තව bonds එකතු කරගන්න molecules. This is the repeat unit. Repeating unit. When large number of such repeat units are combined together, dark එකතු කරාම n number of repeat units are combined, the polymer is made. What is the polymer made? Tetrafluoroethene. Tetrafluoroethene. Poly කියන කොටස ලියන්න. ඔය තමයි පොලිතීන් ඇරුණාම ඊළඟ දෙන්නම ඊළඟට අපි හැදිච්ච polymers දෙන්නම derivatives වලින් හදාගත්තේ කාගේ derivatives ද? ethene ගේ derivatives වලින්.
එතීන් කියන්නේ කාබන් දෙකක් තියෙන ඇල්කීන් වල derivatives වලින් හදාගත්තේ. Uses of them, their special features are given in the table given next. ඊළඟ table එකේ ඔය uses දීලා තියෙනවා. Why we use polythene? Light in weight, waterproof in ability, airtight, it withstand high tension, durable, electrical insulation. Uses, many uses in polythene. කොච්චර තහනම් කරන්න හැදුවත් polythene plastics කියන්නේ ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි දෙයක්. ඔගොල්ලෝ ළඟ බැලුවොත් අපේ මේ ඇඳුමේ ඉඳන් බැලුවොත් අතේ තියෙන මේ පෑන ඉඳන් බැලුවොත් මම මේ පැලඳන් ඉන්න මෙවලන් ඔක්කොම ගිහලා බැලුවොත් මේ හැම තැනම තියෙන්නේ මොනවද? polymers. polymers වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ polythene and plastics වලින්. අයින් කරන්න බෑ. කොච්චර නීති ගෙනාවත් පොලිතින් නවත්තනවා කියන නවත්තන්න එහෙනම් ඒකට හරියන ඕල්ටර්නේටිව් එකක් ඕන. තියෙන ඕල්ටර්නේටිව්ත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ලන්ච් ෂීට්ස් අයින් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට යන්න වෙනවා නැචරල් නෙළුම් කොලේ හරි බුලත් කොලේ හරි බුලත් නෙමෙයි සෝරි කෙහෙල් කොලේ හරි හබරල කොලේ හරි බත්ව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒවා ඊට වැඩිය ප්‍රශ්න. ඇයි? නෙළුම් කොලේ සහ හබර කොලේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත කලින් යුනිට් එකේ බයෝ ඇකියුමුලේෂන්. මේ ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් වල තියෙන heavy metals එකතු වෙනවා වගේ ගිහිල්ලා. lotus effect එක නිසා ඒක self clean වෙන බව ඇත්ත. නමුත් ටිකක් රැඳෙනවනේ ඔකේ. පොදලා නෙමෙයිද ඔයගේ දෙන්නේ ඔතල. නැති ලෙඩ හැදෙනවා ඊට පස්සේ. කෙසෙල් ගස් කපන්න ගියොත් එච්චර කෙසෙල් ගස් කපා තව කරන්න බෑ. අමු කෙහෙල් කොලේ ඔතන්න බෑනේ. උදේ පාන්දර නැගිටගෙන ඒක තවලා හෙන කතන්දරයක්. ඉස්සර නම් අපි එහෙම තමයි. මේ පල්ලෑ තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඒ නිසා ඉතින් අපි අදටත් පොලිතීන් අපි මේ බත්තොත යන්නේ ලන්ච් ෂීට් එකේ. හැබැයි දැන් තියෙන ලන්ච් ෂීට් එකේ ඉස්සර ලන්ච් ෂීට් එක නෙමෙයි මයික්‍රෝන්ස් ගන්න අඩුයි. මේක ඇවිල්ලා බයෝඩිග්‍රේඩබල් කියලා කියනවා. දිරනවා කියලා කියනවා. ඉස්සර එක දිරන්නේ නැහැ ඝනකම් වැඩි. ඒක හොඳට අතර තේරෙනවා තින් ගතිය වැඩි කියලා ඉස්සරකට වැඩිය. දැන් තියෙන shopping bags උත් තින් ගතිය වැඩි හැබැයි. නවත්තන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ water bottles අනම්මන ඔක්කොම plastics තියෙන්නේ. plastics වලට දෙන්න පුළුවන් කිසිම alternative එකක් නැහැ තාම. එච්චර බර අඩු දෙයක්, එච්චර අඩු වියදමින් හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක් කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙවත් නැහැ. right. මම පොන්චි කොටස skip කරලා මතක ඇති. මොකක්ද classification of polymers. Children, polymers can be classified in different criteria. මෙයාව classify කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා අපිට. එකක් තමයි according to the nature of it. එයාගේ nature එක අනුව whether the polymer is artificial or natural. එහෙම බෙදන්න පුළුවන්. Natural polymers are good, artificial polymers are bad. What are the natural polymers found in the living body? Protein is one of them. Protein is one of the natural polymer. Can you name the monomer of protein? Make it in a monomer again. Protein is built up by polypeptide chains. Polypeptide chains are built up by large number of amino acids. So what is the monomer of protein? Amino acid. Amino acid samai මෙයාගේ monomic. එයාගෙන් තමයි polymerize වෙලා තියෙන්නේ. DNA is another natural polymer that we have. What is the structural unit of DNA? I mean the monomer of DNA. මොකක්ද DNA වල මොනෝම එක? මේ සැරේ grade 10 exam එකෙත් අහලා තිබ්බා. ඔව්. deoxyribonucleic acid. deoxyribo nucleotide. මේවා ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන පුතේ. නිකන් ඇහෙනවට ලියන්න එපා. නියුක්ලියෝටයිඩ්ද නියුක්ලික් ඇසිඩ්ද දන්නෙත් නැහැ සමහරු. ඔය ලියනවා එකම ලියනවා.
nucleic acids හැදිලා තියෙන්නේ nucleotides වලින්. DNA වල තියෙන්නේ deoxyribo කියන nucleotide එක. RNA ත් ඉන්නවා. Another natural polymer. What is the monomer of RNA? RNA is polymerized by deoxy කියලා අයින් කරාම එයාගේ ඉන්නේ ribonucleotide. 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 Starch is also there. Starch is found in plant bodies, not in animal bodies. What is the monomer of starch? Starch is a polysaccharide. It is polymerized by monosaccharides called glucose. Glucose is the monomer of starch and other polysaccharides. ඕනෙම polysaccharide එකක monomer එක glucose. Cellulose is another polymer found in a plant body. The monomer is glucose. එයාගේ monomer එකත් glucose. මෙතන තව කෙනෙක් ඉන්නවා, but it is not found in a living body. It's a natural polymer called rubber. What is the monomer of rubber? දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ වෙනකොට rubber වල monomer එක මොකක්ද? අපි ඊළඟ ඉගෙන ගමු. ඔව්. ඒකට අපි කියනවා මොකක්ද? natural rubber හැදිලා තියෙන්නේ polymerized වෙලා තියෙන්නේ මොනවගෙන්ද? isoprene කියන units වලින්. isoprene තමයි යාගේ monomer එක වෙන්නේ. isoprene. ඔගොල්ලෝ බලන්න මෙතන biological molecules ඔක්කොම වගේ තියෙනවා එක්කෙනෙක් නැහැ. කවුද නැති polymer එක? nucleic acids තියෙනවා, protein තියෙනවා, carbohydrates තියෙනවා. එක්කෙනෙක් නැහැ හැබැයි. කවුද අඩු? Lipids. Lipids are not polymers. Lipids කියන අය polymers නෙමෙයි. දැනනවාද ඒවා ගන්න නැහැ polymer එකක් කියලා. මේගොල්ලෝ විතරයි natural polymers එන්නේ. මේ අනිත් කය කතන්දරේ ඔක්කොම artificial polymers. Those are not good, not eco-friendly, not degradable. දිරාපත් වෙන්නේ නැති එකයි අවුල. Polythene, PVC, Teflon, polyester ඇඳුම් තියෙන්නේ. Nylon threads, terylene, polystyrene කියන rigiform, bakelite ගන්නවා කෙලින්ම electronic goods වලට. bakelite handles හදන්න. මේවා ඔක්කොම artificial. nylon වලින් රෙදි මහනවා, terylene වලින් රෙදි මහනවා, polystyrene රෙදි වලට ගන්නවා. හැබැයි ඒවා අඳින්න අමාරුයි. මේ දවස්වල කොහොමත් ඒවා නම් ඉන්න බෑ. මේ දවස්වල අඳින්න පුළුවන් 100% cotton rich විතරයි. ඇයි? artificial things වලින් හදපුවාම, threads වලින් හදපුවාම දහඩිය උරා ගන්නෑ. ඒතර ඇඟේ ඇතුලේ දහඩිය රැඳෙනවා, uncomfortable. හැබැයි ඒකේ advantages තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා අයන් කරන මේ වගේ පොඩි වෙන්නේ නැහැ. මේවා පොඩ්ඩක් cotton rich වුණාම පොඩි වෙනවා. අරවා පොඩි වෙන්නේ නැහැ. හොදලා මෙහෙම ගසලා දෙපාරක් වැනේ දැම්මහම තිබ්බ වගේමයි. ඉක්මනට වේලෙනවා. නමුත් cotton natural ඒවා වේලෙන්නේ නැහැ. අයන් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ඇඟට හොඳයි. ලංකාව වගේ tropical country එකට හරියන්නේ cotton. synthetic threads හරියන් තියෙන හදපු fabrics හරියන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඉන්න බෑ. තේරුණාද? ඒතකොට දාඩිය ඇඟ ඇතුළේ රැඳුනහම ඇඟ ඇතුළේ හැදෙනවා skin diseases. කුෂ්ඨව දඩ වගේ වෙනවා ඊට පස්සේ. This is one of the way of classifying polymers. මේ එක ආකාරයක් classification of polymers. Polymers can be classified according to the way of form. හැදිච්ච ආකාරය අනුව බෙදන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙනස් විදිහක්. රබර් ගැන අන්තිමටම කතා කරමු. Classification of polymers based on the structure. Based on their structure. Mainly there are 3 types of structures. Most of polymers are
linear polymers. ගොඩක් තියෙන linear polymers. chains වලින් හැදලා තියෙන දිගට chains වලින් protein, carbohydrate, DNA, natural rubber, RNA, they are linear polymers. There are some other types, the polymers with side chains. Side chains වලින් හැදිච්ච ඒවා තියෙනවලු. And the polymers with cross links. හරස් බිත්ති වලින් හැදිච්ච ඒවා තියෙනවා. Natural rubber is a linear polymer. But when the rubber is heated with sulfur during vulcanizing, you know, vulcanizing of rubber, rubber vulcanize කරනවා කියලා අහලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? sulfur කුඩු දාලා තදින් රත් කරනවා. එතකොට වෙන්නේ sulfur වලින් මේ linear polymers අතර cross walls හැදෙනවා. හරස් බිත්ති හදා ගන්නවා. Then vulcanized rubber becomes a cross link polymer. But natural rubber is a linear polymer. Natural rubber කියන්නේ linear polymer එකක්. නමුත් එයා vulcanize කරාට පස්සේ වෙනස් වෙනවා. මේ ඉන්නේ. Natural rubber has linear structure. After vulcanizing, the cross links are appeared. Then the cross link type is formed. එහෙනම් අපි යමු rubber ගැන ඉගෙන ගන්න. ලංකාවේ එකතරා කාලයක වැඩිම foreign income එකක් ගත්ත අපනයන භෝගයක්. හරි? තේපොල් rubber වලින් rubber වල තමයි වැඩිම තිබ්බේ. ඒ කාලේ තමයි සිංගප්පූරු එහෙම ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාව සිංගප්පූරුවත් ලංකාවක් කරනවා කියලා බල්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මොකද උනේ අන්තිමට? ෂොට් එක වැදුණා rubber industry එකට. ඇයි? මැලේසියා වල හැදුවා artificial rubber. ලංකාවේ rubber හදන cost එකට වැඩිය production cost එක වැඩි තාම අඩුවෙන් හදන්න පුළුවන් high quality rubber. හැබැයි artificial. ඊළඟ ඒ රටවල් වලට ඒව ගන්න එක ලාභයි ලංකාවේ මේ අමු rubber ගන්නවට වැඩිය. ඒ හින්දා ලංකාවේ rubber factories වැහිලා ගියා. තාම තියෙනවා නැතුව නෙමේ. කොහොමත් අර natural items ගන්න රටවල් ඒව ගන්නවා. නමුත් market එක අඩු වෙලා තියෙනවා සෑහෙන්න. ඒකෙන් තමයි මේ ගොඩක් loss වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අය ඒ ටෙක්නොලොජි එක use කරේ නැහැ. දැන් ඔය වල්ලා පට්ටා කියාගෙන හදන්නේ. එගා wood තව අවුරුදු 10ක් හදයි. එගා wood වලට අනිවාර්යයෙන්ම alternative එකක් එනවා. ආදේශකයක් එනවා. ආපු ගමන් ඔය natural එගා wood වලට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ධර්මසේන මහත්තයාට ගස් ටික කපලා දාන්න සිද්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ. නමුත් එයා හොඳ දෙයක් කරනවා මොන වුණත් ගස් හදනවා. natural vegetation එක වැඩි කරන රටේ ඒක ලොකු දෙයක්. foreign income එක එනවා dollars එනවා. එනවාද ගවුඩ් මේකටත් ඉස්සරහට කොහොමත් මේ artificially හැදෙනවා මොකක් හරි එකක ගවුඩ් වලට. එතකොට ඕක ගන්න යන්නේ නැහැ අපව. සාමාන්‍ය දෙයක්. මොනවද රබර් කියන්නේ? රබර් ලේටෙක්ස් වලට තමයි රබර් කියන්නේ. මේක හැදෙන්නේ රබර් ගහේ රබර් ගහේ ළමයි මේ කැම්බියම් ටිෂු එක තියෙන්නේ. කැම්බියම් ටිෂු එකට වැඩි ඇතුලෙන් තියෙන ටිෂු එකකින් තමයි මේක ඌස් එළියට එන්නේ මේ රබර් ලේටෙක්ස් එක. මේකේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ වතුර. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන්. රබර් කිරි පල් වුණාම ගඳයි. හේතුව ප්‍රෝටීන් වලට බැක්ටීරියා එනවා. ඩයිජෙස්ට් කරනවා. මේකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන්. හැදිලා තියෙන්නේ මොනවා කියන්නේ? This is a natural polymer. It is polymerized by the monomer called isoprene. මෙන්න මේ isoprene කියන monomer එකෙන් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. Look at the molecular structure of isoprene. How do you write the isoprene? There are 5 carbon atoms. කොපහක්. හතරයි තියෙන්නේ. No, there's another one here. CH3, ketone group. මෙතන තව එකක් තියෙනවා පේනවද? How many hydrogen atoms are there? hydrogen atoms තියෙනවා 1 2 3 6යි 7යි 8ක් තියෙනවා. කොහොමද අපි මේක ලියන්නේ molecular formula එක විදිහට? isoprene වල C5H8
Oh, C5H8. That is isoprene. 1, 2, 3, 4, 5, 3. C5H8. In isoprene, these two double bonds are broken. May they cadeno. One of the bond comes in between middle carbon. Mother carbon then two another molecules can be joined. That is how the repeating unit is made. Look at the repeating unit. Repeating unit. මෙන්න. බලන්න bonds එකකට මොකද උනේ දෙපැත්තේ තිබ්බ sorry. මෙන්න මුතේ repeat unit එක. මෙන්න මෙයා. මේ ඇවිල්ලා මොනෝම එක. This is a monomer isoprene. කොහොමද මොනෝම කියලා හොයාගත්තේ මේ bonds එක තාම තියෙනවනේ මෙතන. ඊට පස්සේ එනවා repeat unit. හැබැයි repeat unit එකේ n අකුරු දාන්නේ නැහැ. n අකුරු දැම්මොත් ඒක මොකක්ද? polymer. ඒ කියන්නේ rubber. If rubber is made by isoprene, give me another name for rubber. If it is made by polymerization of isoprene, rubber can be known as what? Polyisoprene. මෙයාට කියන්න පුළුවන් කෙලින්ම polyisoprene කියලා. n එක තිබුණොත්. Right? මෙයාට කියන්නේ polyisoprene. අපි කෙටියෙන් කියන rubber. n එක නැතුව આવොත් ඒක repeat unit එක. මෙන්න isoprene unit එක. මෙන්න molecular formula එක isoprene වල. මම හිතන්නේ ඒක උත්තර ලැබුණා. Define that how the natural rubber is formed. Then the polymerization of isoprene molecules. Polymerization of isoprene molecules. Polymerization of isoprene molecules. Isoprene molecules. Next one, rubber is a natural polymer formed by draw a repeat unit of rubber. කොහොමද ලියන්නේ? Repeat unit of rubber. මම මේක අයින් කරනවා. අනේ ලියන්න බලන්න. මෙන්න isoprene. That is monomer. You may draw the repeat unit. Repeat unit කියන්නේ මේකේ දෙපැත්තේ තියෙන bonds එක කැඩෙනවා. මැදට එනවා. මෙන්න. මෙන්න repeat unit. Repeat unit of isoprene. Right, third one. What is the mean of rubber vulcanizing? Leander. Rubber is strongly heated with sulfur powder. Strongly heated with sulfur powder. Sulfur powder is called vulcanizing of rubber. Vulcanizing of rubber. කොහොමද රබර් වල සල්ෆර් තියෙනවා කියලා දන්නේ? ටයර් පුච්චද්දි කළු පාට දුමක් යනවා. ගඳ ඉන්න බෑ පළාතේ. ඒ යන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. ටයර් පුච්චද්දි එතන යන්නේ කළු පාට දුම, ඒ බ්ලැක් ස්මෝක් එක මොකද්ද? සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් එක යන්නේ. ඊට පස්සේ රබර් වල සල්ෆර් තියෙනවා. රබර් වල සල්ෆර් තියෙනවා. ටයර් පුච්චද්දි කළු පාට දුම යනවා. ගඳ ඉන්න බෑ පළාතේ. ඒ යන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්.
ඒක ඉන්හේල් කරන්න හොඳ නැහැ. ගඳ එන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. ඇයි අපි වර්කනයිස් කරන්න කියලා අහනවා. What is the reason for rubber vulcanizing? Natural rubber has high elasticity. මම එදා සමුද්‍ර ක්ලාස් එකේ කියලා දුන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ගම්වලත් ඇති පුංචි පුංචි රබර් වතු ඔය පොල් ගහ වලින් එහාට ගියම තියෙනවා ඕන තරම්. ඔය රබර් වතු වල ඉන්න ළමයි දන්නවා සෙල්ලම් කරන්න ඒගොල්ලෝ හදා ගන්නවා රබර් කිරි වලින් බෝලයක්. ඒකට කියනවා ඔට්ටපාලු බෝලයක් කියලා. රබර් කිරි එකට අරගෙන මෙහෙම නූල් ත්‍රෙඩ් වගේ හදලා හදන පුංචි බෝලයක්. ඒක හැබැයි බිම වැදුනහම සෑහෙන උඩ යනවා. ඒකෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ෆුල් ටොස් විතරයි දාන්න පුළුවන්. බම් කළා දැම්මොත් ඔලුට උඩ යන්නේ බෝලේ. වැදුනොත් රිදෙනවා. මාර ලෙද බෝලේ වගේ. මොකද නැචරල් රබර් වල ඉලාස්ටිසිටි වැඩි, ඇදෙන ගතිය වැඩි. ඒකෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට යන්න බෑ. ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට යන්න ඕක පොඩ්ඩක් මැනිපුලේට් කරන්න ඕන අපිට ලේසි විදියට. ඒක අපිට හසුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අන්න ඒකට තමයි සල්ප දාන්නේ. ඒකට reduce වෙනවා elasticity. Decrease the elasticity. But it's get harder. හැබැයි normal very hard වෙනවා. And natural rubber has a certain amount of water. So that is not waterproofing. But vulcanized rubber is 100% waterproofing. 100% electric proofing. ඔය එකක්වත් නැහැ natural rubber වල. වතුර තියෙනවනේ. කරන්ට් එක යන්නත් පුළුවන්. නරක් වෙන්නත් පුළුවන්. Not durable. ලියන්නේ එහෙනම් මොකටද අපි මේක කරන්නේ to decrease the elasticity. Decrease the elasticity. Decrease the elasticity and make harder. Elasticity and make harder. Make harder. Look at the features that the artificial polymers. Artificial polymers also features. That means the advantages of artificial polymers. මේක තියෙන වාසි ප්‍රමාණය. අපි ගත්ත පොලිතීන් ද ප්ලාස්ටික් ද අදාළ නැහැ ඕන එකකට හරි මේක. මොනවාද? Ability to synthesize with required characteristics. අපිට ඕන ලක්ෂණය තියෙන පොලිම එක හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන බර අඩු නම් බර වැඩි වුණනම් hard ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. polymers කියනවා. Easy to use. Ability to produce in various shapes. ඕන හැඩයකට හදා ගන්න. Cheap. ගණන් අඩුයි. Ability to make colorful with any required color. ඔයාලා කැමති පාටක් හදා ගන්න පුළුවන්. Plastic ද polythene. Waterproof. Electrical insulating ability. කරන්ට් එක වැදින්නේ නැහැ. බර අඩුයි. Light in weight. Durable. Durable කියන්නේ ඉතින් දිරන්නෙම නැහැ ආයේ. Non biodegradable. කොහොමත් දිරන්නේ නැහැ. ලිඳක් කපද්දී ඕන තරම් හම් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ හෝමෝ හැබිලිස්ලා කාලේ පාවිච්චි කරපු අයික කාලේ තිබ්බේ නැහැ නේද ප්ලාස්ටික් පොලිතින්. යෝගට් කප් එකක් උනත් දිරන්නේ නැහැ පොලිස්ටරයින් ඉන්නේ. දිරන්නෙම නැහැ. දැන් හැබැයි තියෙනවා ඊළඟට කියන්න. මෙතන ලියන්නමයි what is the reason for use the polythene කියලා මෙන්න මේ reason ටික ලියන්න. polythene විතරක් නෙමෙයි ඕනම එකට හරියනවා ඔක. Advantages of polymers කියන එක. Advantages of polymers. Advantages of polymers. ඒත් එක්කම එනවනේ නරක පැත්තත් හොඳ වගේම ඊළඟ බැලුවොත් මේ polymers වල තියෙන disadvantages මේවා මේ grade 9 syllabus තිබ්බේ all syllabus එකේ උඩ පැන ළමයි ලියන්නේ පොඩි කාලේ නම් මේ වසරේ ඕගොල්ලන්ට අමාරු දේවල් වුණාට දැන් මොනවද ලියන්නද තව මේ වෙන්නෙත් නැහැ
Oh, problems everywhere. මෙතන problems මේ තියෙන්නේ. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ඌ ප්ලාස්ටික් වලින්ම ගොඩ ගිය එකෙක්. පෙරලියාවල ඉන්නේ. ෆැක්ටරියක් පෙරලියාවල මෙහෙ නෙමෙයි ඌ ෆැක්ටරි හදලා තිනවා ඩුබායි වල හිටන්. ඊට පස්සේ මම දැක්කා දැන් මේ දවස්වල දුවන්නේ BMW X6 එකක්ද කොහෙද? ජිප් එකක්. මගේ ගමේ යාළුවෙක්. මෙහෙ නෙමෙයි ඉබ්බගමු යාළුවෙක් මාර උනන්දුයි. මේ අවසාන වශයෙන් වැඩ කරේ ඔය මහවීදියේ ටීවී කඩේක. ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ පුළුවන්. ඔරියන් ටීවී පැලස් කියලා එකක් තිබ්බා. එතන දැන් ඔය මොකද රහීම්ස් කියලා ෂොප් එකක් තියෙන ෂූ ෂොප් අන්න එතන තිබේ ඔරියන් ටීවී පැලස්. ඒකේ අයිතිකාර මේ මුදලාලි මහත්තයා ඉන්නේ ඔතන මේ එපිටම් එක තියෙන්නේ දැන්. කැලේට ඊට හැබැයි තිබ්බා තෙල් ඔයිල් මිල් එකක්. අන්න ඒකේ අයිතිකාරයා. එයා යාගේ ඩ්‍රයිවර් වෙලා හිටියේ. ඒකොල්ල මාර විදියට ඉගෙනගෙන පොඩිවට පටන් අරගෙන දැන් යාට ප්ලාස්ටික් ෆැක්ටරිස් ගොඩාක් තියෙනවා. මිනිහා පටන් ගත්තේ මල් පොච්චි වලින් ප්ලාස්ටික්. කඩවල් ගානේ ගිහලා මල් පොච්චි දාලා දැන් චයිනා යනවා නිතරම. මේ වැරව මේ දුවන් එනවා මිනිහත් එක්ක ස්කොඩ් එකක් දෙනවා. දෙන්නෙක් ඉනවා ආරක්ෂාවට. හරි හැපි ඕන ලාක් කතා කරන තරංග අයියේ කියලා. ප්ලාස්ටික්ස් වලින්ම ගොඩ ගිය මිනිස්සෙක්. එයා පිටරට යවනවා ප්ලාස්ටික්. චයිනා වලට යවනවා. එයාගේ යටතේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවා. Most of artificial polymers are not subjected to biodegradation. මොකද්ද biodegradation කියන්නේ? biodegradation කියලා කියන්නේ දිරන්නේ නැහැ කියන එක. biodegradation කියන්නේ දිරනවා. බැක්ටීරියා වලට පුළුවන් not subject for biodegradation. මේකට තනි නමක් කිව්ව හැකි non biodegradable. non biodegradable. non biodegradable. දිරන්නේ නැත. They do not decay through biological process. මේ දෙක මේකෙන් කියන්නේ මේක. Therefore, they are collected in the environment, in the soil, in waterways. If you burn them, ගෙදර තියෙන polythene ටික, plastics ටික, water bottles ටික do not bury. පොලේ වලලන්නත් එපා කියනවා. දිරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මොකද කන්නද තියන අපි පුච්චනවා. අර යන්නේ කිකුත් නැහැ. කුණු ටැට්ටර එන්නෙත් නැහැ. අපි කරන්නේ පුච්චනවා. පුච්චපුවාම මෙන්න යකෝ ළඟ පාට ඉන්න බෑ කළු පාට දුමක් යනවා. තනිකර toxic gases තියෙන්නේ. ඒක ඊට වඩා හොඳ නැහැ. Combustion of artificial polymers release poisonous gases. නිකන් දැම්මොත් soil එකට අර nitrogen fixation bacteria, room meun, nitrosomonas, nitrobacter කිය මම දැකලා දුන්නානේ ඒක ඔක්කොම මැරෙනවා ඉන්නේ. කරන්න තියෙන එකම දේ recycling and reuse. Recycling, reuse වෙන විකල්පයක් නැත. ඇයි අර මං එදත් කිව්වේ පේපර් එකට අහලා තිබ්බා කියලා. ගෙදර එකතු වෙන ප්ලාස්ටික් බොටල්ස් වලින් මල් ගස් වටේට ලස්සනට හිටවලා තියෙනවා ප්ලාස්ටික් බොටල්ස් ටික. reuse. පොඩි ඩෙකරේෂන් එකක් කරන මල් ගස් වටේට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. තාමත් අර මිනරල් වෝටර් බොටල්ස් වලට වතුර කියනවා ඉස්කෝලේ සමහර අපේ ටීචර්ස්ලා. ඒකේ යට තියෙනම වැලි ගහලා තියෙනවා. එක සැරේට යූස් කරන්න බෑ. ඒවා ඩිස්පෝසබල්. ඒවා දිය වෙනවා හොඳ නැහැ. ඒවා තියෙන වතුර කියන නෙමෙයි නේද? ඒ වැලියු එකක් තියෙනවා. ඊට උඩ වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වුණා ඕගොල්ලන්ට දන්නේ නැහැ. ඔය දැන් ඕගොල්ලෝ කෝනේෂන් යනවා නම් ට්‍රින්කෝ ඊළඟට වැඩි ටිකක් දෙනවා නම් කතරගම ඔయిత වැඩි සත්තු හිටියා. මෝ ගෝනු උන් ළඟට එනවා මිනිස්සුන්ට හීලයි. මිනිස්සු මොකද කරේ? කන්න අරන් ගිය ලන්ච් පැකට් එක විසි කරනවා උන්ට. මුන් දන්නේ නැහැ නේ මේක ආටිෆිෂල් පොලිම එකක් කියලා. කනවා ලන්ච් ෂීට් එකත් එක්ක. අන්තිමට සත්තු මැරිලා හිටියා. මට හොඳට මතකයි අටේ නිවුස් වලට පෙන්නනවා. තැන් වල මැරිලා ඉන්නවා. අන්තිමට උන්ගේ බඩවල් කපලා බලපුවාම බඩවැලේ එතිලා තියෙනවා තනිකර පොලිතීන් ලන්ච් ෂීට්ස්. උන් මැරිලා තියෙන්නේ බඩවැල් වල එතිලා. සමහර ඒවාගේ පසපැත්තේ මෙහෙම එල්ලෙනවා ලන්ච් ෂීට්ස් බාගෙට ඇවිල්ලා. බල්ලෙකුට මස් කඩු දුන්නු ඉතින් දන්නවනේ. ගෙදර බල්ලෙකුට මස් දෙනවා නම් කටු දෙන්න හොඳ නැහනේ. ඇයි? ඒවා ගිහිල්ලා බඩවැලේ එතනවා. කම්බි දාලා ඇදලා ගන්න ඊට පස්සේ. මැරෙනවා බල්ලා.
උට එම හැපුවොත් හරි සමහර බල්ලෝ ගිලිනවා හපන්න නැතුව. කටුත් එක දෙන්න හොඳ නැහැ. මෙන්න මේ කතන්දරේ වුණා. Wild animals eat those artificial polymers causing death. කෙලින්ම මැරෙනවා. ඕනම දෙයකට විසඳුම් තියෙන්නත් එපේ. එහෙනම් මේ වගේම දෙමු solutions. මොනවාගේද polymers වලින්ම. Those are the solutions given. Last question. State a method to avoid the above problems. Methods. Production of biodegradable and photodegradable polymers. And also water soluble polythene and plastics. මොකද්ද biodegradable කියන්නේ? බැක්ටීරියා වලට කන්න පුළුවන් ඒවා හදන්න. ඝනකම අඩු කරලා. photodegradable කියන්නේ ඉරේලිය වැටුනහම දි รา පත් වෙන ඒවා හදන්න. හදනවා. water soluble කියන්නේ polythene plastics තියෙනවා වතුරට දාපුවම ටික ටික දිය වෙනවා. එක සැරේ බග් ගාලා දිය වෙන්නේ නැහැ. කාලයත් එක්ක දිය වෙලා යනවා වතුරට. water soluble polythene and plastics. එමෙව තියෙනවා. ඒවා හදන්න. මේක අර මම කියව කතන්දරේ the clothes produced with artificial polymers such as nylon, terylene, polystyrene do not absorb sweat. දාඩිය උරා ගන්නෑ. Cause uncomfortable to the body. This can be minimized by adding natural polymers such as cotton and cotton wool. බලන්න ඔය හමීඩියා එකේම ෂර්ට්ස් වල මෙතන ගහලා තියෙනවනේ. 100% cotton ගන්න බෑ. ගත්තොත් අයන් කරන්න බෑ. එන ගේමක් දෙනවා අයන් කරන්න ඒත් පොඩි වෙනවා. ඒකේ ක්වොලිටි එක දන්නේ නැහැ. බලන මිනිස්සු හිතන්නේ මොකද්ද මං අයන් කරන් ආවේ නැද්ද ඔක. එහෙමයි කියන්නේ. ඇයි ඔය පොඩි වෙලා අයන් කරන්න එපා. ලිනන් ෂර්ට්ස් අඳිද්දි අයන් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ නම ලිනන් ඇඳන් අයන් කරන්න දුව ගියාම hina වෙනවා මිනිස්සු. මෙයා අයන් කරනවත් අඳින්නේ නැහැ බලනකො. නයිලෝන් එකක් අයන් කරන්න ඕනෙම නැහැ. ඒ නිසා ගන්න ඕන ටිකක් cotton rich material එකක්. හැබැයි 100% cotton යන්න එපා. නයිලෝන් චුට්ටක් තියෙන cotton rich material එකකට යන්න. දාඩිය දාන්නේ. දාඩිය දානවා උරා ගන්නවා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඉන්න බෑ. කොහොමද? ඉවරයි. ඉවරයි. ඉවරයි නේ ඇත්තටම බලමු ඉවරද කියලා මේක තව තියෙනවද කියලා. මං හිතන්නේ ඉවරයි. ඔව්. discard. right 10ක් ඉන්නවා. ඔයගලන්ගේ මේ කැමරා ඔෆ් වෙනවා. ඔයගලන්ගේ theory classes මෙතනින් ඉවරයි. ඔයගලන්ගේ theory parts ඔක්කොම ඉවරයි. මේක මීට කලින් ඉවර වෙනවා. මේ සතිය දෙකක් මම අදින්නේ නැහැ. ජනවාරියේම ඉවර කරලා දානවා. නමුත් මම ටිකක් කාර්යබහුල වුණා. මම පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ඇවිදින්න ගියා. ඒ නිසා මට වෙලාව මදි වුණා. සහ මේ ඉස්කෝලේ තිබ්බ පන්ති ඒත් එකම සමුද්‍රයකේ තිබ්බා. සහ මම ප්‍රයොරිටි එක දුන්නේ grade 10 ළමයින්ට. ඔයාලට නැතු ඔයාලට තව කල් තියෙනවා කියලා මම දන්නවනේ. grade 10 ළමයින්ට මම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් වැඩිපුර දාලා ඇද්දා. සිලබස් ඉවර කරා. ඒකයි ඔයාලට බැරි වුණේ ඉවර කරන්න. grade 10 මම මෙතන පන්ති 3ක් කරා. පැය 4 ඒවා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස්. සමුද්‍රයකේ 2ක් කරා. ඒකෙන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාඩමයි ජෙනටික්ස් පාඩමයි ඉවර කරේ ඒගොල්ලන්ට. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් උදව්වක් වුණා මේ සැරේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට. ඔයගොල්ලන්ට තව කල් තියෙනවනේ මාස 3ක් විතර. ඒ නිසා මම වැඩි එළෙව්වේ නැහැ. හරි. ඕනවට වැඩි ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාසස් කලින් නවත්තන එක හොඳ නෑ. දැන් අදත් අපි ඉස්කෝලේ කතා කරේ. අපි ටියුෂන් කරන සර්ලා කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කතා කරේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ ක්ලාස් එක නවත්තනවා කියන එක ඔයගොල්ලන්ට සමාජයට හොඳ ජොලියක් වෙන්න පුළුවන්. අපිටත් රිලැක්ස්. මටත් හරි රිලැක්ස් නේ. 6 මාට ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලා දන්නා කොච්චර අමාරුවෙන්ද මං අතේ ඉඳන් මෙතෙන්ට එන්නේ කියලා පේපර් ක්ලාස් එකේ. ආයේ කවදාවත් මම එකම ග්‍රේඩ් එකේ පේපර් ක්ලාස් එකයි තියරි එකයි එක ළඟ දාන්නේ නැහැ. ආවොත් මම වෙනස් කරනවා. ළමයින්ටත් ඒකෙන් ගොඩක් දෙනෙකුට බැරි වුණා මගේ ක්ලාස් එකට එන්න. ඉස්සර මේ ක්ලාස් එකේ ළමයි ගොඩක් හිටියා ඔන්ලයින් එහෙම. ෆිසිකලුත් ආවා. ඒ ළමින්ට බැරි වුණා. ඒ ළමින්ට පේපර් ක්ලාස් එන්නත් බැරි වුණා ඔය හේතු හින්දා. සමහරු තාමත් මගේ රෙකෝඩින් එකෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ.
රෙකෝඩින්ම ඉල්ලන ළමයි පිරිසක් ඉන්නවා. යන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ යද්දි රෑ වෙනවා. පේපර් ක්ලාස් ඉවර වෙලා. ඒක මේ මං හිතාමතා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. එක අවුරුද්දක ක්ලෑෂ් එක එනවනේ කොහොමත්. ගිහිල්ලා එක තැනක හිර වෙනවා. එක අවුරුද්දක එකම ග්‍රේඩ් එක වැටෙනවා. ඊළඟ සැරේ වෙච්ච ගමන් අයින් කරන එක පන්තියක්. අයින් කරන තැනකට දානවා. කොහොමත් මට පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකේ ඉන්න ඕන මැයි මාසෙ වෙනකම් මේ වෙලාව තියාගෙන ඉන්න මම රිලැක්ස් එකේ ඉන්නවා පොඩ්ඩක්. මම මාර කට්ටක් කෑවේ. අතර සෙන්ට්‍රීම් එක ඉඳන් මෙතෙන්ට එන්න වෙලාවට පන්ති පටන් ගන්න. හරි. සමුද්‍රයේ පන්ති ගිය සතිය ඉවර කරා. ළමයි ඔක්කොම වගේ ඇවිල්ලා හිටියා හැබැයි. සමුද්‍රයේ පන්ති වලට ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තිත් ඉවරයි. තාම සමහර ක්ලාසස් යනවා මම දන්නවා සයන්ස් පන්තිත් යනවා වෙනස. ඔයගොල්ලන් අපි කතා වුණේ කලින්ම ඉවර කරන එක හොඳ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අයාලේ යනවා. ඔය මොනවා කිව්වත් ඔය වයසට ගුරුවරගේ ගයිඩන්ස් එකක් නැතුව පේරන්ට්ස්ලා කිව්වට ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් කරන්නේ නැහැ නේ. පාඩම් කරන්න කියවන මොනවද පාඩම් කරන්න දන්නේ නැහැ. කිව්ව ගමන් එක්ක ගණන් පොතක් අරන් ගණන් හදනවා එක්ක IT මොනවා හරි කරනවා එච්චරයි. ඉතින් එහාට කිසිම දෙයක් නැහැ. අන්තිමට යන මං කිව්වාගේ හිටපු තැනමයි ඉන්නේ බලපුවාම. මැයි මාසේ ජූනි මාසේ දෙකේම තියෙනවා එක්සෑම්. ඒ කියන්නේ මැයි මාසේ අන්තිම හරියට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම්. මේ ජූන් කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට තව මාස 3ක් 2කමාරක් විතර තියෙනවනේ. ඔය කාලය තුල මහන්සිලා වැඩ කරන්න. නැත්තම් ඉතින් ආපහු අමතක වෙයි සියල්ලම. සියල්ලම අමතක වෙලා යයි. එහෙම වුණොත් ලොකු පාඩුවක් කරපුවා ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ වෙනවා. එහෙම කියලා මට නිකන් ඇදගෙන යන්න බෑ. බොරුවට තේරුමක් නැහැ ඇදගෙන යන්න සිලබස් ඉවර නම් නවත්තන එක තමයි හොඳම දේ. ගිය සැරේ පන්තිය මීට වැඩි ඇදුණා. ගිය සැරේ පන්තිය මාර්ච් වල ඉවර කරේ. මොකද අපිට ටයිම් ෆ්‍රේම් එක හදාගන්න බැරි වුණා. මාර්ච් වල ඉවර කරේ. මේ සැරේ එක ඔන්න ඊට මාසයකට කලින් ඉවරයි. ඊළඟ බැච් එක කොහොමද දෙසැම්බරෙදි ඉවර කරනවා. ඒගොල්ලන්ටත් විභාගෙ තියෙන්නේ මාර්තු වල. ඔව් මාර්තු වල තියෙන්නේ. මොකද දෙසැම්බර් තියෙන්නේ A level ලබන අවුරුද්දේ. ඩිසෙම්බර් A level exam. ඒකෙන් මාස 3කට පස්සේ තමයි O level තියන්නේ. එක්ක මාර්ච් එක්ක ඒප්‍රිල් එන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මම ජනවාරි පෙබරවාරිදී අනිවාර්යෙන් ඉවර කරලා දානවා. ඊට අමතරව මම දැන් මගේ මොකද්ද මේ සෙන්ට්‍රියම් එකේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක තියෙන අතරතුරේ මම පේපර් ක්ලාස් එකක් ඔන්ලයින් පටන් ගන්නවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට WhatsApp වලින් පර්සනල් මැසේජ් එකක් දාන්න ඔන්ලයින් විතරයි. ෆිසිකල් ගෙන්නන්න නැහැ කිසි කෙනෙක්. හැබැයි ඒකට දිනේ නම් මේ දවස් නෙමෙයි. ඒක මම එන පිරිසත් එක්ක කතා බහ කරලා දිනයක් කතා කරලා දානවා. ඔන්ලයින් විතරයි. මම කැමති නෑ ඔන්ලයින් පන්තියක් දැම්මට පස්සේ සෙන්ට්‍රියම් එකේ ළමයි අඩු වෙනවට. මට ඒතකොට ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් ඉෂුව එකක් එනවා. හරි? එතන ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ ළමයි අඩු නැයි කියලා බලනවා. ඒක හරි නෑ. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ ක්ලාස් ඒ කියන්නේ මගේ පේපර් ක්ලාස් එකට එතන පේපර් ක්ලාස් එකට ෆිසිකලි එන්න බැරි සාධාරණ හේතුවක් තියෙන කට්ටිය පමණක් ජොයින් වෙන්න ඔන්ලයින් එකට. එතෙන්ට නෑ එන්න එපා. ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ මම අර ෆිසිකල් උගන්වනවා වගේ නෙමෙයි කරන්නේ. question by question කඩ කඩා දෙන්නේ මොකද ඔන්ලයින් එකක් කරන්න ඕනේ එහෙම. ඒ විදිහට කරන්න ගියොත් තියරි පන්තියේ තමුන් කෑ ගහන වරෙන්න වෙන වැඩක් නැහැ. ඊළඟට ඔය දැන් කරන සිස්ටම් එක ඔන්ලයින් කරන්න ගියොත් ඒ ළමයි වැඩ කරන්නේ නැහැ ඔන්ලයින්. ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් කරනවා නම් පේපර් එකේ ස්ලයිඩ් හදලා questions දෙකක් දාලා එක ස්ලයිඩ් එකකට ඉඩ තියලා එක ප්‍රශ්නයක් දාලා ඒක හදන්න කියලා මම මේ ස්පේස් එකේ ගාන හදලා ඊළඟ එක එහෙම යන්න ඕන ස්ලයිඩ් බයි ස්ලයිඩ්. මම එහෙම තමයි කරේ කොරෝනා කාලේ. හරි. ඒක හරියන්නේ නැහැ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට. මොකද ගොඩක්ම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල ඉන්න දරුවෝ පේපර් එකේ print outs ගන්නෙ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන වැඩ කරන්නේ. තේරුණාද? ඒතකොට ඒගොල්ලන් නිකන් පේපර් එකක් දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඒ කොහොම හරි පේපර් ක්ලාස් එක මම පටන් ගන්නවා. මම WhatsApp group එකෙන් දැම්ම අයින් වෙන්න එපා කවුරුවත් ඔකේ. අයින් වෙන්න එපා. මම දිනයක් සහ වෙලාවක් බලලා මට පහසු වෙලාවක මම රිලැක්ස් වෙලාවක මම දානවා හෙට අනිද්දාම. ඒ කියන්නේ මම මාර්තු මාසෙ ඉඳලා පටන් ගන්නවා පේපර් ක්ලාස් එකක් ඔන්ලයින්. හරි. ඒ වෙලාව මට සුමේරසේ ක්ලාස් තියෙන වෙලාවක් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මම
වෙනම මගේ ගෙදර ඇතුලේ මං ස්ටුඩියෝ එකක් හදලා තියෙන උඩ තට්ටුවේ. මම පහුගිය දවස්වල නිවාඩු දුන්නෙත් ඒකයි. මේකත් එක්කම මම තවත් ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් ගෙනල්ලා මම වෙනම ස්ටුඩියෝ එකක් හැදුවා උඩ තට්ටුවේ. තනිකර මට ඔන්ලයින් කරන්න විතරක්. ඕන රෑක කරන්න පුළුවන් විදිහකට. ඒකට පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා මේ ලයිටින් හදාගන්න තියෙනවා. එඩිට් කරපු ගමන් මාර්ච් වල පටන් ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට නැතත් ඊළඟ බැච් එකට හරි පටන් ගන්නවා. හරි? මම කැමතියි ඕගොල්ලොත් සම්බන්ධ වෙනවා නම් එක්කෝ මගේ ඒ ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් එකට. ඒක හොඳයි. තව පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා පේපර්ස් කරන්න. මම නැවතුනේ මම හිතන්නේ ඔය රස්ටිං ඔෆ් අයන්වත් කරගන්න බැරි වුණා පේපර්ස් හරියට තාම. ඒ වගේ පාස් පේපර්ස් ටික ඩිස්කස් කරලා හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් ටික ඩිස්කස් බයොස්ෆියර් පාඩමේ මුකුත්ම කරගන්න බැරි වුණා. වෙලාව මදි වුණා ටර්ම් ටෙස්ට් ආපු නිසා. තව තියෙනවා ගොඩක්. මේ මාස දෙකට ඇති වෙන්න ඕන තරම් තියෙනවා කතා කරන්න දේවල් අපිට. මොඩල් පේපර්ස් කතා කරන්න තියෙන. කියන්නේ මේ බයොස්ෆියර් වගේ පාඩම් වලින් පුතේ මොඩල් ක්වෙස්චන්ස් දෙන්න පුළුවන්. මං කිව්වේ ගොඩක් පේපර් එකට ඔය ලන්ඩන් සිලබස් බුක්ස් වල තියෙන ක්වෙස්චන්ස් දානවා. ෆිසික්ස්, කෙමිස්ට්‍රි, බයෝ තුනේ ඩයග්‍රෑම්ස් ඒවා එහෙමම දානවා. අපි ඒව ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මම ඒ වගේ ක්වෙස්චන්ස් ටිකක් දාලා හදපු පේපර්ස් වගේක් තියෙනවා අන්තිම කාලේ දෙන්න. දැන් ඉතින් අන්තිම කාලේට ආවනේ. මැයි මාසේ කරන්න පුළුවන් වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මැයි මාසේ අන්තිම වගේ නම් එක්සෑම්ස් තියෙන්නේ. නවත්තන්න කියනකම් මම කරනවා ක්ලාස් එක පේපර් ක්ලාස් එක. හරි? ඒගොල්ලෝ කියනවනේ සතියකට විතර කලින් නවත්තන්න කියලා. එතකන් ඉතින් මම කරගෙන යනවා. වැඩේ තියෙන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට ඕගොල්ලන්ගේ දැන් තියෙන කැමැත්ත ටික ටික අඩු වෙලා යයි. මොකද ඕගොල්ලන්ට එපා වෙලා ඉන්නේ ඇවිල්ලා. ඒ නිසා තමයි මම ඔන්ලයින් කරන්න හිතුවේ. අනිත් එක ඕගොල්ලන් තේරෙනවා දැන් සෙන්ට්‍රියම් එකේ වුණත් එහෙම ෆිසිකලි තව ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ගැන ඉඩක් නැහැනේ. සමුද්‍රයේ තරම් ඉඩක් නැහැ එහෙම. නේද? තව ළමයි 30ක් 40ක් ආවම ඔක පැක් වෙනවා. ආයෙ දාන්න බෑ ඊට පස්සේ. ඊට කෑ ගහන්න ගන්නවා පන්තිය. මම එහෙම කැමති නෑ. ඒ නිසා මම WhatsApp group එකට දාන්නම් මං දිනයකුත් එක්ක අහවල් කොහොමත් මාර්තු මාසේ පළවෙනි සතියේ ඉඳන් පටන් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ වෙන්න අපි ටිකක් රෑ වෙන්න ඇරලා ක්ලාස් එක කරමු නිදහසේ. හරි? මේ මාස දෙක නිකන් ඉන්න එපා. මොකක් හරි දෙයකට යෙදෙන්න. සයන්ස් නම් අතාරින්න මෙපා. කරපු දේවල් සියල්ලම වතුරේයි. පොත හරි කියව ගන්න අගේ දම් මුලට දවස ගානේ. නෑ ස්කූල්ස් වලිනුත් තව සතිය දෙක තුනකින් පස්සේ උගන්නට ස්ටඩි ලීව් දෙයි. නෑ කිව්වද? උගන්වනවා කිව්වද දිගටම? මන් දන්නේ නෑ. එහෙනම් අපි නවතිමු. මම ඔයගලන්ට සුබපතනවා. ගොඩක් කල් හිටියා මගෙත් එක මේ ගෲප් එක තිබ්බා. එක එක ප්‍රශ්නත් එක්ක 2018 මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මට ග්‍රේඩ් 6 වලින් හම්බුනේ 18. 18 කියන්නේ සහරාන් බෝම්බ කාලේ. ඊටත් කලින්නේ. ඒකෝල අපි සහරාන් බෝම්බෙට අහු වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ කොරෝනා කියලා එකට අහු වුණා. ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් ප්‍රශ්න වලට අහු වුණා. අහු වෙන තිබ්බ හැම එකටම අහු වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් මෙච්චරක් දුර ආවනේ. ලොකු දෙයක් ඒක. ලොකු දෙයක්. ඊළඟට ඔය WhatsApp group එකේ ඉන්න අයට මම කියන්නේ විවිධ ගුරුවරු A level මගේ හිතවත් ගුරුවරු සහ නගරේ ජනප්‍රිය ගුරුවරු මගේ ওই WhatsApp group එක ගැන ඇහැ ගහගෙන ඉන්නවා. ඔයාලා දන්නවා දැන් ඕන තරම් apps තියෙනවා කියලා. ඔකේ තියෙන numbers ටික ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මගෙන් ඉල්ලපුවාම මට නොදී බෑ. ඒ නිසා මගෙන් ඉල්ලුවොත් ඉල්ලනවා. මම මේ එක සැරයක් ඒ පුද්ගලයාව join කරනවා group එකට. එයා numbers ටික ගනී ඊට පස්සේ අයින් කරනවා. තියන්නේ අදිගටම. නම්බර්ස් ගත්තා කියලා වැරද්දක් නැහැ. ඔයාලට ඉස්සරහට A level classes ගැන විස්තර ඒව විස්තර එයි. කැමති නම් යන්න නැත්නම් නිකන් ඉන්න. එච්චරයි. ලබන සතියේ විතර බලන්න group එකේ මම දාන දවස මගේ online paper class එක ඕගොල්ලන්ට තියෙන online නා physical කිසි කෙනෙක් ගන්න නැහැ. physical එන්න පුළුවන් අය එන්න අඟහරුවාදා තියෙන මේ centrium class එකට 4:30 physical බැරි අය එතෙත් එන්න ඔන්ලයින් එන්න. ඔන්ලයින් එන්න ඕන මේ සෙන්ට්‍රියම් හරහා නෙමෙයි. මගේ WhatsApp මගේ app එක හරහා එන්න ඕන. දැනට ඔයගොල්ලෝ එන්නේ ඔන්න ඔය app එක හරහා එන්න ඕන. ආය ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ අමුතුවේ. ඔයගොල්ලෝ ආපහු අමුතු රෙජිස්ටර් වෙන්න එපා. ඔය බාකෝඩ් නම්බර් එකෙන් ඔය විදිහටම ඔය group එකේ නම වෙනස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මට. ඔය group එකේ නම වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි. හරි. තව කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න.
join කරගන්න. right එහෙනම් හැමෝටම ආයිබෝන් කියනවා. සුපතන හැමෝටම මට රිසල්ට්ස් කියන්න ඕන O level ලිව්වට පස්සේ ආවට පස්සේ. හරි? අනිවාර්යෙන් රිසල්ට්ස් කියලා දාන්න group එකට. මම එකේ group එකෙන් අයින් වෙන්න එපා කිව්වේ. තමන්ගේ රිසල්ට් එක දාන්න group එකට. මම දැනගන්න ඕන. අනිත් අය පේනවනේ බොරුවට අනිත් අයගේ රිසල්ට්ස් පවා පෙන්නනවා. අපි කොච්චර A පාසස් B පාසස් තිබ්බත් අපේ ළමයි අපිට කියන්නෙත් නෑ සමහරු. ඒගොල්ලන්ට මතකත් නෑ අපි ඉගෙනුවට පස්සේ O level. එයාලට මතක ළඟම උගන්නපු ගුරුවරයා විතරයි. ඉතින් අපි දන්නෙත් නෑ අපේ AB කොච්චරක් තියෙනවද? අපෙන් ෆේල් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවද? S ගත්තා කී දෙනෙක් ඒවා දන්නේ නෑ අපි. ඒවා කියන්න අපිට. මොකද අපිටත් ඒක ෆීඩ්බැක් එකක් වෙන්න එපා. මං කරපු දේ මට තියෙන්න එපයි දෙයක්. මං දැනගන්න ඕනේ මේ ළමින්ට මම උගන්වපු දේ තේරලාද? ගිය අවුරුද්දේදී ඒ පාසස් වැඩිද අඩුද? ඒවා මටත් හැදෙන්න එපයි. ඒ නිසා මට ඒක අවශ්‍යයි. එන්න ඕගොල්ලෝ ඒක කරන්න. දැන් ගිය සැරේ වුණත් මම රිසර්ච් කියන ගෙදෙට්ට සහ සමුද්‍රයකට ආව ගොඩක් දෙනෙක්. නමුත් ආපු නැති පිරිස් කොච්චර ඉන්නවද තව? ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ කියන්න. ඩොගානේ ගෲප් එකකටවත් දාන්න. බොරු දාන්න නැතුව ඇත්ත දාන්න. මොකක් හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒත් මගෙන් අහන්න. සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. තියරි ක්ලාසස් මගේ කොහෙවත් නැහැ ඕගොල්ලන්ට ඉවරයි ආ. සමුද්‍රත් නැහැ මෙහෙත් නැහැ පේපර් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කරන්නේත් අර නිකන් තියන්න බැරි ඉන්න මාස 3ක් විතර. නැත්තම් ඔය පේපර් ක්ලාස් එකත් ඇති. අර මම අර කියපු දේ බලන්න ඔය නිකන් බොරුවට මේ තැන් වල සෙමිනාර් නයි යන්න එපා. හරි ඔය සෙමිනාර් වල කියන එකක්වත් එන්නේ නැහැ විභාගෙට. එකක්වත් එන්නේ නැහැ ඌවා. පට්ටබල් බොරුවක් උතන යන්නේ. මං කියේ ඔකට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කතා වෙන්නේ ඔකට මැච් ගහනවා කියලා. මචං මේ මාස දෙකේ මැච් එකක් ගහගමු කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ උන්. මං දන්නවනේ ඉතින්. මේ දෙකේ හොඳ මැච් එකක් ගහගන්න පුළුවන් කියලා දවස ගානේ කරන්නේ. කිසි වගකීමකුත් නැහැ මොකුත් නැහැ. ගෙදරලා පාඩම් කරගන්න එච්චරයි. right then good night thank you very much